пријатели и пријателки, продолжуваме со емисијата. Се надевам дека во текот на емисијата ќе имаме и простор и можност да ги... тука е. Ако да малце од подалеку се слушам, ме нервира овдека. Не мора да ми го слушаш срцево како ми чука тахикардија. Во секој случај, ветив на еден човек дека ќе го вклучам во емисија. Тој реши дека не сака анонимно, му дадов простор, а тоа е една тема која некако, знаеш, ние сме како рибката, она Дори од Нимо, цртаниот филм, таа што брзо заборава. Апсолутно сме тоа. Имено проблемот со загадување, знаеш, чим ја не кашлам и не гледам, тоа и не постои. Ние, значи, тука до мене се е во ред е светот и планетата. Таквиот начин на размислување може би не доведе до најлошите резултати кои ги имаме ние и глобално и планетарно и што те ја знам. Еве да видите прво фотографијата, јас веднаш ќе го побарам него и на Скајп. Може компјутерот? Благодарам. Знае ли некој што вечерва се пали во Дрисла? Во Драчево не се дише? Ова е алармантно. Жалам што немам подобра камера на телефон, има густ облак кој се шири низ целата населба. Ова го објавил на 5 октомври Младен Јаневски. И нормално, бидејќи Драчево е друга планета, никој ни ти известува, па ни драчевчани не кренаа нешто многу прашина. Но вакви работи за мене се алармантни и ја ќе се обидам да стапам во контакт со господинот Јаневски. Во моментов се обидувам да воспоставам контакт со него, му звонам на Скајп, се договоривме на прифати на Скајп да се вклучи. Еве го имаме. Младен, здраво, дали се слушаме? Добро вечер, Јанко. Па се надевам се слушаме. Океј, ќе ги стишам ја звучниците да ти имам на слушалка за подобро да комуницираме. Прво, добро вечер и добре дојде. Добро вечер, Јанко. Благодарам на можноста ова да искочи во етер. Да, ја прво да ги поздравам гледачите. Да, ти благодарам. Прво да ти честитам на храброста, бидејќи научив за овие 20 години дека народот ретко се охрабрува да прозбори, па дури да му е животот загрозен. Многумина едноставно ќути и така натаму. Затоа и ти давам максимално простор и ти честитам на храброста. Дури замисли, дојдовме да храброст некој што сака да се побуни за чиста животна околина. Не се, тоа е мојот вовед, но те молам, Младен, објасни им на гледачите и на мене поподробно за што се работи. Вака, пред се сметам дека треба да бидеме јавно гласни за ако сакаме да дојдеме до решение на некој одреден проблем. Така е. Ова не е проблем кој што ме мачи само мене или некој што живее во моето мало или моите дома, ова е проблем што реално ги мачи сите драчевчани. Значи, јас комуницирам со колеги од работа, роднини, пријатели што живеат во Драчево, соседи и сите го имам истиот проблем. Јас, за волја на вистината, во 2017 година се вратив повторно да живеам во Македонија. Каде беше, извини? Во Словенија, завршив средно и високо образование таму. И откако завршив со тоа решив да се вратам назад. Од 2017 година септември месец, тоа е веќе некој 3 години и 1 месец, ајде да речеме, откако сум вратен во Македонија. Ова е константен проблем, особено во зимскиот период. Проблемот претпоставувам дека се јавува од депонијата Дрисла. Тоа е моја претпоставка, како што е пишано и во твитот, затоа што од таму се крeva чад кој што потоа се шири низ Драчево, а и миризбата е реално непријатна. Ова не е моја забелешка, ова можеби сум јас единствен или прв што го кажува ова јавно, но ова е забелешка на, можам слободно да речам, сите оние со кои што сум комуницирал до сега на оваа тема, а живеат во Драчево или околината. Реално од ова сме засегнати и ние драчевчани, и оние кои што живеат во Батинци, а сум разговарал и со луѓе кои што живеат во Пинтија, а го имаат истиот проблем. Така да, за ова до сега немало никакво решение, немало никаква јавна реакција.
освен во еден период кога имаше нешто, печките не работеле, филтрите не се уклучувале, па не знам ке се менувало, па директор се сменили, нешто има некои такви комбинации пред некој година дена. Но реално разлика во според мене разлика во начинот на работа нема. Она што е забележливо најчесто е дигање на гусчат, непријатна миризба на изгорена пластика, гума или не знам што друго. И се случува најчесто во вечерните часови, некаде после 8 часот. Добро. Ова мене ми звучи, нели, сега можеме да влеземе во рамките на шпекулација. Ти честитам и ќе ви дадам прво и на тебе и на сите кои се залагате за тоа и секогаш сум давал поддршка. Имено, вака сега ја малце да ги спојам работите. За време на корона кризата, од не знам икс причини, градоначалникот одлучува да ѓубрето повторно се фрла кај Вардариште. И тоа за граѓаните на Маџари и на граѓаните на Ново Лисиче и на аеродром, едноставно жив пекол. Но, Ново Лисиче пекол нема никаква реакција, граѓаните на Маџари реагираат, излегоа, па дури ја блокира рампата, направија некаков исчекор, бараа прием, беа гласни, отидоа по медиуми и така натаму. Јас ги поддржав, еден од... Дали се помести и колку ситуацијата, може би и вечерва ќе добиеме некоја информација плюс. Ја мислам дека другар ми Тони од Маџари ќе ми се јави вечерва после тебе да ми каже. Кажи ми, велиш дека ова со години. Може би не стигнало до кај мене. Следниве 3 години, не можам да кажам пред 2017, затоа што реално не бев тука. 7 години јас бев одсутен. Така. Дали за овие 3 години имало нешто, локална самоуправа, граѓанска иницијатива, нешто подпишување да барате локална власт со градоначалник, нешто да се реши, протест, нешто било што. Граѓаните стварно да почувствуваат јавноста дека им е преку глава дојдено. Конкретно на оваа тема немало. Иако јас навистина би сакал да се случи еден таков протест, затоа што ова е прашање кое што не засега сите. Не засега сите од Лисиче до Драчево, до Батинци, до Пинтија. Сите што сме во околината тука. Така. И искрено би поддржал такво нешто. За жал немало. А сметам дека е неопходно. Зошто нема? Се плашат ли граѓаните, соседите твои, апатија ли е во прашање, не веруваат ли дека ќе се реши? Што ти еве како млад човек доаѓаш до заклучок и тоа си живеел во една земја каде што за најмала ситница знае пола држава на улица да излезе? Апсолутно се служувам. Сум разговарал на неколку пати со тука нели со граѓани, со роднини, со пријатели што ми се возврачувал. Искрено не веруваат дека ќе се најде за решение за проблемот. Зашто е тоа неверување? Дали е неверување кон, не знам, локална власт, кон централна власт, кон институции кои што би требало да реагираат по однос на тоа, не знам. Не би сакал навистина да шпекулирам на таа тема, но се надевам еве дека можеби ова мое јавно излагање во вашата емисија дека ќе поттикне барем малку идеја и иницијатива кај со граѓаните да се направи нешто тако. Затоа што пак ќе кажам, не е проблем што ме засега мене или моето семејство или оние кои ги познавам. Ова е проблем кој не засега сите. Апсолутно. Ова е проблем кој што не бира националност, вера, раса, култура, ништо. Ова е проблемот кој што се гушиме и јас, и вие, и соседите, и моите и вашите соседи. Па дури да го спомнавте и Ново Лисиче, јас имам пријатели таму и кога сме седеле зимно време, особено кај нив, реално е проблем да се отвори прозор за да се излуфтира просторијата. Искрено. Тоа е проблем можеби таму со Вардариште, тука во ова што го викаат село Лисиче, односно патот од Лисиче према Идризово, ако го знаете, покрај реката Вардар има депонија која што доста често е запалена, па дури и од таму некогаш знае да се шири непријатна миризба. Конкретно пред некои 2-3 месеци од прилика, да не бидам конкретен со датуми, пошто не сум сигурен, јас пријавив пожар на таа депонија. И таа депонија е исто со години таму. Делумно ќе се исчисти од време на време, но пак се полни, нема инспекција која што ќе искочи на терен да провери
од каде се јавува тој проблем, кој го носи тоа ѓубре, како се истовара и слично. Туку едноставно само се тропа ѓубре. Се трупа ѓубре, се извинувам. И тоа не е само градежен шут. Тоа е, мислам дека смет кој што ние сите по дома го собираме, нели? Што се однесува до депонијата, таму има еден објект апарат кој се вика исценератор, каде што се согорува медицински отпад и најверојатно мојата логика е дека е тоа, но наводно велам ставени се, не можам увид. Нели се прават политичарите ќе донесат камермани, новинари, снимете, еве ставивме филтри и така натаму и таман ќе почувствуваме, се решил проблемот, еве пак го имаме. На прагот сме, зошто ова ми е дошта важно? Ова е твојот Facebook профил, сакаш да го... Да. Овако? Дај го линкот, ќе го отворам. Еве еден пример што го Дај ми го имам линкот. на 11 јануари. Младен, врати го линкот да го кликнам, ќе го отворам јас да го прикажам, а ја и ти ќе продолжиме со разговорот. Видиш, убаво ми направи, па стварно научи вечерва за скајпот нешто плюс од тебе. Не знаев дека вака може. Да видам, не можам да го копирам. Добро, окей. Пробајте со клик. Ќе пробам директно да идам на твојот. Продолжи да говориш, те молам. Што сакаше да кажеш? Конкретно за фотографиите. Еве, како се доаѓа до еден таков проблем од една мини депонија, да кажам. Конкретно, да не бидам сватен погрешно, тоа го пишувам и во самиот статус и таму кај што се објавени фотографиите. Никогаш не сум помислил дека некогаш на такво место ќе извадам телефон за јас да сликам. Ти си тој од Порторош? Молам? Овде стои еден Младен Јаневски од Порторош кој живе. Добро. Може дека сум од Порторош. Прекрасен град, прекрасна земја. Добро, 3 окей. години поминав, прекрасен, морам да се И сложам. ја поминав 2 години таму, да видиме имаш и други фотографии од оваа ситуација или? Ова е само една ситуација, тоа се 2 фотографии, немам други. Добро. Конкретно ситуацијата е, значи почнав, не завршив. Никогаш не помислив дека јас ќе извадам телефон на такво место за јас да сликам. Никогаш не ми била таква намерата. Но бев, ајде да кажам, испровоциран од она што го видов, а не се превземаше ништо, од собрано ѓубре на место, на едно место и запалено да гори. Искрено, не се поминуваше од миризбата. Значи, ние сакавме да стасаме до вечно почивалиште, не се поминуваше од миризбата. Таа миризба не се осеќаше само на гробиштата во Драчево, таа миризба се осеќаше и доле. Односно, тој што го знае Драчево знае дека гробиштата се на ридот према Пеленица, Драчево е доле во Добро, дали пријавивте до инспекторатот, Министерство за животна средина, дали нешто од локалната самоуправа, местната заедница, некој нешто, или едноставно, еве се сретнуваш со луѓето, ке им снема струја, не се јавуваат ни во Евана да пријават квар. Ето така, значи, нема, како да си има изгубено желба да се постигне нешто. За жал, јас тоа така го гледам. Јас искрено, еве кога беше оној проблем за кој што почнавме првично да разговараме пред 3 дена на 5 октомври, јас почнав да барам телефони за каде може да го пријавам јас тој проблем. На сите телефони јас Потсети ме за што зборев, за ова или? Не, збориме за облакот кој што го гуштеше Драчево пред 3 дена на 5 октомври. Така. Добро. Збориме за облакот кој што го гушеше на 5 октомври Драчево. Ета така. На сите броеви кои што јас ги најдов на интернет од инспекторат за животна средина, град Скопје и така натаму, никој не се јави на тие броеви. Можеби веќе беше доцна, беше веќе некаде околу 9-10 часот на вечер. Па можеби немаат дежурна служба, не знам како функционираат и како се организирани они внатрешно. Но јас до сега неколку пати сум звонел и никогаш не сум успел да добијам никого на линија. Значи одговор од другата страна нема.
Можеби треба да пробам да звонам од 8 до 4 кога е, нели, да кажем, ајде некое нормално работно време, за јас да добиам некого таму за да примам проблем, но што ако не работат после 4 часот, сигурно нема во 10 да искочат на терен. Ако немаат веќе дежурна служба која што тоа го работи. Ајде да те прашам лично. Што ако ова не се реши? Што ако не тргаш? Што тебе ти паѓа на памет, што би направил? Врзан ли си за тоа место, за тие луѓе? Анкерот таму ли е или можеш да направиш повторно и да живееш негде, барем ти да живееш како човек, ако другите одлучиле дека не можат да живеат подобро и да си ја подобрат својата средина? Јанко, вака, јас 7 години ги поминав надвор од Македонија и се вратив тука затоа што таму никогаш не ми било дома. Мене ми е тука дома и јас сакам тука да се вложувам, да се градам себе си, да постигнам нешто за мене, за Република Македонија, за сограѓаните и работам активно на тоа. Браво. Може би вака малце преамбициозно, но сакам да го постигнам тоа. До преска со мојот колега зборевме зошто ги колку сме грешеле, што не сме побегнале на време, но се слагам со тебе. И нашата мака и се во ова, барем било некаков труд, колку толку да се обидеме, оти сигурно ќе било полошо ако не сме направиле, барем нешто сме се обиделе. Луѓе да, ги фаќа апатија, веруваат дека не може, но мислам дека секој помалце барем спречил, бидејќи под ова има дното, мислат дека сме го стигнале дно. Не, има многу. Затоа велам повторно, ти давам поддршка, кажи ми како сакаш да ти помогнам. Ја единствено што во овој момент сега ми паѓа на памет е да свртам телефон кај еден пријател каде што можам да разговараме ако се согласи он, ако не е заглавен фудбал да гледа. Токму на кој начин што прават во врска со вардариште. Па може би ќе ги инспирира, знаеш, и на луѓе, овие презема, може ми и ние, па не било страшно и така натаму. Па не баре како да живееме во некој тоталитаристички, фашистички режим, демек, ако нешто се побуниш за екологија, ќе те фрлат у концлогор, ќе завршиш негдека у некој гулак. Не е така, не е ова политичка, ова е борба за наши животи. Загадувањето ни ги скратува животите, ни ги убива децата, ова не е празна фраза. Ова не е флоскула колку да кажеме нешто. Ова е реалност. А народов, кој ќе заболи од тешка болест, од канцер, вика, ете, се деси. Не се случува. Не се случува. Нашата пасивност дозволивме ова да си го направиме сами. Ете тоа е. Јанко, ќе земам само еден пример, ако ми дозволиш, од она што сум го видел. Нели го спомнавме и Порторош и моето живење таму. Во првата куќа каде што живеев таму како студент, собственичката на куќата беше 83 годишна господја, која што секоја вечер се спушташе од врвот на Порторош доле покрај плажа. Не секоја вечер, извини, секој утро, во 6 наутро беше на плажа, имаше јога со пријателките, па се качуваше назад до горе, пошто имало обврски по дома, нели? Квалитетот на живот кој што ние можеме да го достигнеме не е ова што го имаме ние тука. Кај нас тука, за жал, дури статистиките така говорат, сега не би навлакал да душа во статистики, но премногу млади заболуваат од рак. Премногу млади заболуваат од срцеви болести, дишни патишта, астма и така натаму. И тоа е последица на, можеби, на сето ова загадување што ние го имаме околу нас. На сето ова негрижа која што не засега сите. Како што кажав и претходно, и како што кажавте и вие, не е ова проблем кој што засега една група, ова не засега сите. Ова не е национален, ова не е партиски, ова не е верски проблем. Ова е проблем за сите. Ние во Драчево сме и муслимани, и атеисти, и христијани, така да сите страдаме од ова. Реално, сметам дека треба малце да се мотивира народот. Како што рековте вие, можеби оние кои што организирале за вардариште, можеби ќе не мотивираат нас тука ние да организираме за Дрисла или за некоја друга депонија. Дива депонија. Ајде, Дрисла е регистрирана. Можеби за некоја дива депонија да се исчисти нешто и да се направи подобро. Ако тоа биде мотивација, односно одлучувачки момент за ние да направиме, да го кренеме нашиот глас, тогаш
те молам, побарајте го тој човек. Затоа што нас ни е неопходно решавањето на овој проблем. Младен, ја во овој момент би ти се заблагодарил. Би го отворил ова како тема да видиме дали народов ќе го интересира или може би го интересираат други. Ја и ти веќе воспоставивме контакт и се надевам дека ќе вроди нешто со плод. Ти честитам на храброста. Во ред? Ви благодарам. Биди ми поздрави. Контакт и ќе се бориме. Браво. Браво. Ја мислам ме одушевуваш, толку можам да кажам. Благодарам. Лека ноќ и пријатно. Лека ноќ. Ја секако ќе ги отворам телефоните, ве молам дајте ги на располагање, а ја ќе се обидам да стапам во контакт со пријателот кој ми даваше информации во врска со протестите за Вардариште. Ништо не е договорено, ќе морам први, нели, барем приватно да го прашам дали би сакал да го вклучам во емисија. Може да те вклучам за протестиве за Вардариште? Добро. Океј. Во ред, се извинувам. Во живо, нели, сепак не беше ништо договорено, не е во состојба во овој момент да го вклучам во емисија, но добро. Остануваат темиве што се однесува до загадувањето. Млад човек кој едноставно не можев да го игнорирам, иако во овој момент го чувствувам општото расположение, nobody give a damn. Мислам, тоа е некое, како да кажам, општа ментална состојба која ние ја имаме. Таа се провлекува низ политика, низ здравје, низ екологија, низ култура, низ све. И навистина е тешко една земја како нашава да прави исчекори. Например, морам да признам дека имавме силен исчегор од југот на Македонија, кога се организира и беа многу силни и истрени и успеа да не дозволат изградба на рудниците. Тоа ќе го паметите. И тоа успеа. Нели многу ми не ќе речат, ама ние, не знам, политички за името излегувавме ово, она, па не ни успеа. Па нема секогаш да успеа, луѓе. Работата е, знаеш, еден ден ќе остариш, ќе се свиткаш, ќе се згрбавиш ко старо магаре и ќе треба да се сетиш, знаеш како, и Линденското востание не успеа. 10 дена траеше републиката. Ма денеска се гордееме со тоа, се направило нешто. Така и за се у животот. Океј, не успеало, лошо било. Ти направи ли бе нешто, стари? Па излегов се Па фала ти. Значи, не си седел у подрум, не си се кријал. Нешто си направил, колку толку исчекор си направил. Океј, немаме сите таква совест. Телефоните ви се на располагање. Ја не знам дали ќе има вечерва расположение за оваа тема, заради некои други активности кои се случуваат и така натаму. Но телефонот останува отворен, па да видиме дали воопшто ќе може да се налепи оваа тема или мојата публика се занимава нешто со сосема друго во овој момент, што не се сомневам дека е тоа така. Ќе дадеме уште малку кратко и па ќе продолжам тогаш со други содржини. Океј. Во ред. Разбирливо е. Нема тука љутиш, нема што. Си имате вие своји приоритети и тоа е за почит. Тогаш, драги мои, бидејќи некако начнавме тема за општо здравје, загадувањето апсолутно е тоа и се занимаваме исклучиво со корона, како да не постојат други болести, како да не постојат
други заболувања и ризици по нашето здравје, па често пати кога ги гледам нашиве стручњаци во врска со корона кризата, ми се чини дека е стварно една тешка импровизација на некадарни луѓе кои барем да се обидат, ако ништо, немаме ние нешто Нобеловци или значајни ликови како нашиве соседи. Мислам дека нема соседна земја што нема Нобеловец. Ние немаме Нобеловец. Некој вака некоја значајни сегмент да имаме, освен ако ја земеме условно мајка Тереза. Така што некако, не дека немаме капацитет, имаме многу мрза на неделување. Значи, ако ништо друго, и не сме способни за автентично делување, политика, а покажавме дека не сме, тогаш барем да ги користиме најдобрите и најпаметните луѓе како тоа го прават и што го прават. Ми се чини дека ние слепо слушајќи една организација која 10 пати го промени ставот, зборам за Светската здравствена организација, СЗО, која ја изговарам како да ми звучи СЈО и веќе ги идентификувам едни со други. Мислам дека стварно како да изгубивме компас како треба да постапуваме во вакви ситуации. Режија, ќе одиме тогаш со едно видео. Видеото трае негде околу половина час, каде што мислам дека е најдобар начин и за жал, ова се тројца научници врвни кои говорат за COVID-19. Овдека нема импровизации, овде не политички одлуки, ова е тоа што е. Имате македонски тител и кога ќе направите, знаете, често пати ја не сакам политички да се конфронтирам никогаш со никого, ни порано, ни сега. Но она што произлегува од Министерството за здравство, конкретно од Филипче, делува аматерски кога ќе слушнеш врвни медицински стручњаци во светот како се настапува и како се постапува. Ја ви давам чисто да си направите една компаративна анализа со тоа кај нас и што научниците, значи не теоретичари на заговор, што научниците кажуваат, а вие да се излечете паметен заклучок за себе од одлуките како треба и полициски часови и затворење, нема бегање. Законот ќе мора да се почитува. Но верувајте дека ќе најдете паметен начин како да постапувате кога би ја знаеле најпаметниот начин како тоа се прави и како треба да се справува. Ние во овој момент имаме една страшна импровизација со децата во училиштата, со оваа онлайн настава, каде што ја не знам како не вриштат телефоните, но мислам дека некако како оној гроб на Александар Марина што го опишуваше. У гробот е закопан, само рацете се кренати надвор. Готово е. Мислам дека многу одговара на нашиот менталитет. И се помал се мислам дека Александар Македонски бил македонец. Па тој се трудел, се борел, идел и така натаму. Ја ретко сретнувам такви луѓе, дури ќе се прашам, па кој тој ген, како бе не произлегува такви луѓе. Ама изгледат многу се ушминкавме и све чекаме некој друг да ни ја заврши работата. Океј, погледнете го сега видеото на овие тројца научници на овој подкаст кој навистина интересни работи и информации ќе чуете. Иако се од Светската здравствена организација, овде има добри работи. And build up what we call and will continue to call herd immunity. This is the saner approach, the more moral approach, the more scientifically based approach. Hello and welcome. You're watching Lockdown TV from Unheard.
So as the eyes of the world have been on the United States and on the health of President Trump, three prominent scientists for this past weekend have been meeting in a house in Massachusetts to talk about the COVID-19 pandemic more broadly. And they have come together to produce a declaration which sets out an alternative approach to how this virus should be tackled. They are Dr. Martin Kulldorff from Harvard, Dr. Sunetra Gupta from the University of Oxford, and Dr. Jay Bhattacharya from Stanford. I am delighted that the three of them join me now from Great Barrington, Massachusetts, where they've been meeting all weekend. So perhaps if we just start with you, Dr. Kulldorff, what are you doing and why are you there? Well, thank you for having us. One of the basic principles of public health is that you cannot look only at one disease. You have to look at public health very broadly. And the strategy we've used for COVID-19 has not been good for COVID-19, but it's also generated enormous collateral damage on other public health. Less plummeting vaccination rates, less cancer screening, worse outcomes from cardiovascular diseases and mental health problems and so on. So we think it's important to present an alternative way to approach COVID-19. And this is nothing revolutionary, because this is things that people have been saying since the very beginning back in March, but it's often been dismissed. So we were thinking, coming together, three scientists from reasonably respectable universities to sign a declaration urging the world to look into a different approach might have a good effect, where we do a better job protecting older people and other high-risk groups, while we let children and younger adults live their lives normally, going to in-person schools and universities, etc. Okay, so if Sunetra, you've got on a plane, you've come all the way from Oxford, where you are professor there. Why did you want to take part, and what is this alternative proposal that you're making? Our intention of putting on the table an alternative strategy for dealing with the current crisis, which protects the vulnerable, but at the same time allows us to minimize the damage done particularly to the young and the disadvantaged sectors of our population. And that strategy essentially consists of shielding the vulnerable, or investing quite seriously in finding ways to protect the vulnerable, those in care homes, obviously, and stopping infections in hospitals, but also more generally in the community. We think we can do that while allowing those who are not vulnerable to this disease to go out there and get infected and build up what we call, and will continue to call, herd immunity, which is a level of immunity in the population that reduces the risk for everybody, which of course is consequential, particularly for those who are vulnerable. So this is what many of us quite independently have come up with, or have been thinking in various different ways. Using different approaches, we've arrived at fairly similar conclusions, but this has not been given a wide reception. In fact, we've met with resistance. So I was extremely pleased and honored when Martin suggested that we might all meet here, the three of us, and put together something along the same lines for, I suppose, a slightly different constituency. So Dr. Bhattacharya, then, if Dr. Gupta just mentioned herd immunity, she came right out with it. That's the phrase that people are very anxious to avoid using. I mean, even the Swedes say that that's not their strategy, that just is a possible byproduct. Are you advocating a herd immunity strategy? So herd immunity is not a strategy. Herd immunity is a fact about most infectious diseases, the course that they spread through the population. Even if we were to have an effective vaccine, we would be relying on herd immunity as the endpoint of this infectious disease epidemic. So it's less of a strategy than a recognition of a biological fact.
our aim is not to say we should just do nothing. In fact, that's, I think, the misconception that people have when they hear the words herd immunity strategy. In fact, it's quite the opposite. As both Dr. Kulldorff and Dr. Gupta have emphasized, our strategy involves protecting the vulnerable. Now, how do we know about that? We've learned a lot about this disease in the 8 months that we've had to live with it. In particular, we've learned what groups are most vulnerable should they become infected for mortality and other severe bad outcomes. We've also learned about groups that are relatively well protected, even should they become infected. Children, for instance, in the United States, more children have died this year from the seasonal flu than have died from COVID-19. Children, and thank God, are relatively protected from COVID-19 infection should they become infected than an older adult, 65 or 70 or higher, who really are in a vulnerable position. Our strategy takes advantage of that extra that knowledge we've gained about this and proposes concrete ways of addressing the needs of the vulnerable so that they don't become infected, so they don't die from the disease, while at the same time, the people who are suffering from the collateral damage of the lockdown, closed schools, closed businesses, closed universities, depression, suicidal ideation, all that enormous collateral damage when they face very little risk from death from the disease, that has to end. So the premise is not to do something reckless. The premise is to take account, as Dr. Kulldorff said, of all of public health, all of the harms. We care about cancer. We care about mental illness. We care about all these things. We are not simply just bags of germs infecting one another. We're human beings. And we want to take advantage of the new knowledge we've gained, protect the vulnerable, and let people face the risk of the disease who don't actually face a very large risk of mortality if they were to be infected. So I guess the million-dollar question is how, because even if you accept that people who are in less vulnerable groups should be allowed to go and get infected, or that it may not be dangerous if they do, and I know some people will even have difficulties with that idea, the presumption has been that there is no practical way to shield vulnerable groups whilst allowing the rest of society to get it. You've called, in your declaration, you call it focused protection. And so far, no one seems to have really spelt out how that could work. Well, first of all, the key thing is that whatever strategy we use, we're going to reach herd immunity. So if we do nothing, then we're going to have some old and some young people getting infected, and we'll have a lot of death. If we protect everybody equally, then we can have some, eventually, it will take longer time, we're sort of stretching it out, but eventually we can have some old people and some young people getting infected, so we'll have many deaths. But if we do a targeted strategy that protects the elderly and other high-risk groups while letting younger people live normal lives, then among those who get infected before we reach herd immunity, there will be fewer old people and more young people, and therefore be fewer deaths. And there are various ways to do this. One is in nursing homes, where we need to use staff that are either already have immunity, or that we do frequent testing, much more frequent than we do now, of both the staff and the visitor, as well as we have less turnover among the staff. For older people in the workforce, 60 years old, they should work from home. So like an older teacher or an older professor, they could teach online or help other teachers with grading and so on. But there's no reason for a teacher in her 30s or his 40s to work from home. And Dr. Kulldorff, as you're a Swede, how much of this is basically the Swedish model? So Sweden failed to protect the elderly in Stockholm at the beginning of the epidemic. So that was not a good thing. But Sweden has, as one of the few countries, tried to do an age-targeted strategy. And we can actually see from antibodies data that it has worked. It's not 100% because that's impossible. You cannot protect everybody 100%. But if we look at the antibodies comparing Spain and Sweden,
In Spain, older people and working age adults, the level of antibodies is about the same in those two groups. In Sweden, older people, they have only half the amount of the percentage with antibodies among older people is just half compared to the working age people. So there has been some ability in Sweden to sort of differentiate ages. And it can never be done 100%, and we can never eliminate the risk 100%. But if we want to minimize death in the long term rather than the short term, an age-targeted strategy would be appropriate, both for COVID-19 as well as in terms of all the collateral damage that's being done. I mean, do you think we should be moving to this kind of regime immediately, no matter what we hear about a vaccine? Yes, I would agree that we should move towards this regime. Obviously, I hope fervently that we do have a vaccine by spring with which to offer further protection to the vulnerable sectors. But in any event, that we will be relying on a combination of vaccination and naturally acquired immunity to provide the level of protection we really want. The two other points I wanted to make was that this business of protecting the vulnerables in some ways is just a subset of total lockdown. And we've certainly endured total lockdown and implemented it. And, you know, some people would certainly say it was successful. So I think that one could view it in that sense as just a subset of what we've already done. And also just to remember that it would be a temporary measure. So I think a lot of the criticism is kind of predicated on it being a kind of permanent state of affairs. And of course, that's not what we're advocating. We're saying, let's just do this for the 3 months that it takes for the pathogen to sweep through the population, create enough herd immunity. So you think it would be that short a period needed before we could reach herd immunity? I mean, people who advocate on the other side of this will say that we don't know how long immunity lasts for. We don't know if herd immunity would be achievable in that kind of time frame. Well, I think almost, it's a sort of fundamental feature of a pathogen that has the kind of infectious period that this SARS-CoV-2 has, and the R0 that it has, that it should rise, peak, and drop off within that period. I think almost all mathematical modelers would agree to that. And indeed, that is what we've observed in many countries where it has kind of ripped through. So, I mean, I would be confident in saying that if we adopted this strategy, then maybe we could all have a very nice, normal Christmas. Dr. Bertukara, can I ask you, how does this interplay with politics? I mean, your studies you've been involved with at Stanford have been highly politicized and controversial. This is now, we are literally in the middle of a presidential election and the president is in hospital with the disease. You know, this has now become high politics. Are you not worried that the three of you, by putting yourself forward like this, are essentially becoming pawns in a political campaign? I'm pretty sure that the president's strategy isn't the strategy that we're arguing for. It's not. In fact, the United States has followed a strategy similar to the UK and many other countries of, I'd say a more or less complete, attempted a more or less complete lockdown, ignoring the age-targeted approach that we're advocating. So, I mean, I think it's inevitable, and actually, I think something to be regretted that scientific attempts at scientific knowledge, acquiring that knowledge, would become politicized. But I think in the context of an epidemic that has touched every human on the face of the earth, it's inevitable that it'll be political. But I don't actually know the politics of my colleagues. I'm pretty sure that if we did, we'd probably disagree. What's striking to me is that despite this diverse background, we've come to an agreement about what the science is telling us. This is a science-based approach, and it's aimed at minimizing the harm to the population at large. And I think that's the message we want to send. It's something that we could get behind. Everyone can get behind because it is the way to reduce the harm to the vulnerable and reduce the harm to the younger population who are less vulnerable.
This is a worldwide issue, and we view it as a worldwide pandemic that has to be dealt with the whole world in our mindset. So there will always be some elections somewhere in the world. And as public health scientists, it's our obligation to propose what is the best strategy, what we think is the best strategy, irrespective of political considerations. You have to have trust, the population have to have trust in the public health scientists and the public health proposals. And if we say that we are in favor of this politician or against that politician, then we're automatically going to sort of dismiss half the population and they won't listen to us. So in a crisis like this, a public health crisis, it's important that we express the message of what is best in terms of public health without political considerations. And then the politicians are going to have to deal with how they want to do things. We live in this beautiful world together, and we also share the viruses together. And we want to protect everybody in the population, irrespective of their political opinions. So this focused protection, if I have a grandmother who I live with, and I'm a school-age child, what happens? Am I out there in the herd getting immunity, or am I protected? To pick up on something that Dr. Gupta said, which I think is incredibly important, the policy we currently have, which is to slow the spread of the disease, it extends the period when the grandmother and the granddaughter need to not be in contact with one another. That's already true. A focused protection plan that shortens that period, of that separation, that required separation, is more humane than the current strategy of essentially an extended lockdown, in effect, for a very long, indefinite period of time. Right. So I think if you're thinking about the grandmother and the granddaughter, yes, the focused protection plan would require some level of separation, but that's not something we already have in the UK and the US and many other countries. The issue is, what should the granddaughter do with her time? Does she go to school? Does she engage in normal activities, or does she sit at home with the requisites, with the psychological harm that we've seen already in children and young adults and others coming from this extended isolation? This is the more humane policy. This reduces the amount of time that sort of isolation and separation needs to happen, and it brings us to a state where we can actually resume normal life while the vulnerable can then start resuming activities, because we've reached a state where they no longer face a threat from the young population. Do you have any hope that, at least in the US, this approach might be adopted? I do. I mean, maybe I'm overly optimistic, but what I see is a scientific consensus among people who've looked at this very carefully. Now, of course, I understand there are people that disagree with us, but I think we can persuade them if they're looking at the same things we're looking at and thinking about the same models we're thinking about, and thinking about the policy and the collateral damage in the way that the evidence has become undeniable and hard to ignore. I mean, I believe that science works. It sometimes works slower than one hopes, but I am hopeful that we could persuade people to listen to us. I mean, I think that in fact, I think that has been one of the things I've regretted through this entire crisis, is this attempt to suppress scientific discussion because some ideas are too dangerous to even discuss. I don't think this idea is dangerous. And frankly, I think if you ask me, it's dangerous to do what we're currently doing. But I don't want to suppress discussion. I want to have that discussion. And you know, if we learn something from people who disagree with me, I learn something from people who disagree with me, all the better. Right? I think I am hopeful, actually. I think we can persuade people because this is the right strategy. Yeah, I was just going to say, I don't suppose I'd be here if I weren't optimistic at various levels, but at the very least, I hope that this engenders the debate that's been missing, I think, from this whole conversation. Dr. Gupta, are you worried about the political aspect? You've crossed the Atlantic to join this group. It's been hosted by a libertarian think tank. There will inevitably be the assumption of political atmosphere around it. Is that something that worries you? No, it doesn't concern me in that I'm very secure in my own politics
and they don't align at all with any kind of libertarian thinking. But as Jay has so eloquently already expressed, this is completely outside. All of this should stand above and outside of any of these political leanings. I mean, the very fact of it being conducted in a particular space that doesn't necessarily align, at least with my own politics, is almost a declaration of how fundamental and important this whole process is. Dr. Kulldorff, if the government suddenly switches to this new plan and says, okay, if you're old or vulnerable, you essentially find a way to shield and we'll help you do that, and if you're not, off you go, it doesn't matter if you become infected or not, does it remain a voluntary scheme? So if a parent is worried about long COVID or they're worried about effects on their child, will they be able to opt out and say, well, actually, we don't like the idea of being part of this herd that's going to be immune. We want to try to avoid getting it. So the overall strategy is to protect the elderly while letting the young live their lives. But nobody should be forced to do anything. If a 25-year-old person wants to isolate themselves in a cabin up in the mountains for the next 6 months, they can do so. If parents want to do homeschooling of children, they can do so. So now we are forcing people to not engage, and we should let people do so. But if they want to or not, that's up to them. So do you think that in the US, for example, where half the population is, at least half the population is very frightened of this disease, enough people would go along with it to reach the levels of immunity you need? Dr. Bhattacharya, do you have any thoughts on that? Yeah, I do. I think there is a split in the population, and I've seen and have received numerous messages from people in the general population. Some of whom were very, very scared, and some of whom are regretting the loss of their livelihood and other opportunities for their children, for themselves. I think that giving freedom to both is actually very, very important for public health. Right? I think public health should address the fear by giving accurate information. Right? So I think in the U.S., for instance, there's a perception that young people are actually at very high risk when in fact scientifically they're not. And actually, on the flip, I've seen people who are older who think that there's not much risk when in fact there is. So I think accurate public health messaging about the level of risk will help address that fear, and so that people will appropriately understand the risks. And then second, the focused protection idea expands freedom in the sense that if you're not fearful and you are in a low risk group and you accurately know what the risks are, it allows you to re-engage. And even for older people, if I'm a grandfather, not yet, but someday, and my grandchildren come to me, I can say, okay, I might be at risk for a little bit from them, but I'm going to hug them anyways. I think that freedom is really important, but it's an informed freedom as opposed to this perception that everyone faces the equal risk, which is not true from the disease. So I think one key thing to think about here is that what we're doing right now with the lockdown is we are protecting low-risk college students and low-risk professionals who can work from home. At the same time, older working-class people have to work. Because they have to make a living, or they work as a bus driver or in a supermarket and so on. So with the current approach, we are protecting low-risk people in the privileged class while we are putting the burden of generating immunity that will eventually protect all of us. That burden is put on the working class and especially on the urban working class. What happens to your bus driver in your scheme? Well, if the bus driver is above 60 years old, they should not work. And one way to do that is to say that they can take a sabbatical for 3 months or 6 months, and they could use in the US Social Security or a pension plan in UK and other countries, where they can take a sabbatical while we wait for
herd immunity to be arrived, at which time they can then go back to work. I mean, I think there are creative ways that you can use the welfare schemes that we have in our respective countries to allow this to happen. Instead, what we've done is we have said everyone take a sabbatical. Everyone, and of course not if you're an essential worker. If you're poor, you still have to work. So everyone rich, take a sabbatical. Everyone poor, you pay for the cost of this disease mitigation by you taking the risk. I think that this is a strategy that in many ways promotes equality, whereas the current strategy promotes inequality. And I think that also is a message that's worth emphasizing. Is this almost a more traditional epidemic response that you're proposing? Is there any sense in which this is what you would have expected us to do? It is. This is basic public health 101. We're in this extraordinary situation. The whole swathes of the world has basically been put on pause for 6 months now. And we've got to the point where scientists such as yourselves need to kind of gather for secret meetings in houses in Massachusetts to kind of come out with declarations of dissent against this new orthodoxy. How do you think we got here? It is quite a mystery to me. I never thought we would get here. I remember in mid-March, one of my daughters saying, no, we're going to go into lockdown. And I said, no, that just simply can't happen. The image in my head then was of what lockdown would do. I was thinking, what's going to happen to the person living in the slum in Mumbai? What's going to happen to the person in the township in Cape Town? Those were just thoughts, maybe, quite emotional in some senses, by way of a response, rather than scientific, that just made me think this could never happen. Then when it did happen, of course, I had to take a step back and start to look at the situation scientifically. And I think the two kind of meet here in this declaration. The science and the morality point in the same direction, as does standard public health practice, and we're just calling to return to all of those things. Our response to this has been very myopic, I suppose. I mean, or blinkered. Or we've been looking down a single axis on this, and that's been my problem right from the outset. Is that we surely right from the outset should have started thinking about all the damage that could be done and would be done if we simply went about with following this single goal of getting rid of or suppressing this virus. We've become obsessed with one metric, perhaps. One metric, one kind of message, one kind of goal, and the language that surrounds it is very sort of bellicose and very directed at the achievement of that goal. And somehow it's sucked everyone in. And it's created this space, a space from which one can, virtue signal madly. If this only gets people to sit up and look around and say, oh my God, 130 million people are going to starve to death as a result of this. Just that one thought I'd like people to keep in their heads. Dr. Kulldorff? While everybody can get infected, and many will get infected, the risk of mortality, the risk of death is very, very different across the ages. And it's not like it's twice as high risk. It's not that it's 5 times high risk. It's not that it's 10 times. It's not that it's 100 times. The difference risk between the oldest and the youngest is more than 1,000-fold in terms of mortality. So while everybody can get the disease, everybody can get infected, the risk of mortality is very, very different between the oldest and the youngest, and there's more than 1,000-fold difference in the risk. And that is, in a sense, a weakness of the pandemic. And if you have an enemy, which this pandemic is, we have to utilize that weakness to minimize the death and to minimize the collateral damage to our society and to everyone. There's one data point I can bring forward to show how poorly we've reacted to the virus. And how we violated standard public health thinking. We are now at a point where we think about people who get the virus as if they're at fault. We've stigmatized people who have the disease.
I mean, I'd hope we'd learned our lesson from the HIV epidemic to not do that. And yet the public health messaging has, I think, has effectively reinforced that. We have to change that. And a focused protection plan like we're talking about will help change that. It's the responsibility to limit the damage is a communal responsibility, not simply an individual one. And the messaging has been an individual. If you do this, you do that, you're a good person. You're slowing the spread. I think that's a mistake from public health. It's not taking advantage of the weakness the virus actually has. This is the saner approach, the more moral approach, the more scientifically based approach. I have to ask, since we mentioned it at the start, the president is in hospital, how much do you think how this plays out for him in the next few days could actually dictate the overall response to the virus? I mean, if he shrugs it off easily and is back to full health by Tuesday, do you think your plan has a higher chance of being listened to? I guess this incident kind of highlights how we've been focused on individual fates in our perception of what's actually happening, whereas what we really need to do is think of this at the level of the community and not, I mean, obviously Trump is ill, something will happen to him, and we all, as individuals, want him to get better. But, you know, it should not affect how we think of controlling this pandemic. Doctors Kuldorf, Gupta and Bhattacharya, thank you so much for telling us about that. We will print your declaration underneath this video and everyone can have a chance to read it and get involved in the discussion. Thank you very much. Thank you very much. It will be very interesting to see how this is received. Thank you to Dr. Martin Kuldorf, Dr. Sunetra Gupta and Dr. Jay Bhattacharya for joining us and talking us through the declaration which they have now signed, which calls for a different approach to COVID-19 policy and a move away from blanket restrictions. We will see who listens, but you've heard it here. It was Lockdown TV from Unheard. Thanks for joining. Окей, драги мои пријатели и пријателки, тоа беше се за вечерва. Ете, се надевам дека излековте некои поучни заклучоци од сео ова, иако не се разви дебата. Мене ми е јасно и сосема нормално во целава оваа наша ситуација и апатија или гледање фудбал, паѓање рейтинзи, но знаеш како, останува упорноста, си останува. Имаме млад човек кој сака да направи некаква промена и ја му честитам на храброста. А малку во оваа цела ситуација изгледа се однесуваме многу шминкерски, многу аристократски, а не чека тешка зима со многу полициски часови и локдауни. Не, поима немам. Ја само предпоставувам дека така ќе биде. Не само кај нас, на целава планета. Мислам дека само паметните земји паметно ќе си поминат, а ние ќе го јадеме стапот по обичај. Но уживајте. 4 увис, баш ти е гајле, ракивката и гледај фудбал. Лека ноќ и пријатно.